Friends, we're about to begin our service this morning. Please feel free to stay. We're going to open up the blue Sidorim now 71. and turn to page 71. People who say Kaddish, kindly please rise, page 71 in the blue Siddur. יתגדל ויתקדש מרבה, בעולמה דברה חירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה, בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דאמירן בעולמה ואמרו אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיון ועל כל תלמידי תלמידיון ועל כל מאן דיעסקין באורייתא, די ואתרא הדין ודי וכל אתר ואתר, ילהון ולכון שלמה רבה, חינה וחיסדה ורחמין, וחין אריכין ומזונה רביחה, ופורקנה מן קדם אבון דבישמיא ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיא, וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. You may be seated, page 96. To one of 6 will be led by Marcy Rainey. תהילת אדוני ידבר פי, ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד, ואנחנו נברך יה, מעתה ועד עולם, הללויה. ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון לדור ודור, הללויה. לא עשה כן לכל גוי, ומשפטים בל ידעום, הללויה. וירן קרן לעמו, תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל עם קרובו, הללויה. לעשות בהם משפט כתוב, הדר הוא לכל חסידיו, הללויה. כל הנשמה תהלליה, הללויה. כל הנשמה תהלליה, הללויה. Please rise together, page 100. Page 100, the final paragraph. וברוך שם כבודו לעולם, וימלך כבודו את כל הארץ, אמן ואמן. ומצאת את לבבו נאמן לפניך. כמו אבן במים עזים. ויאמינו באדוני ובמשה עבדו.
והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. נשמעת כל חי, תברך את שמך. You may be seated, page 104. ברכי נפשי את אדוני, וכל קרבי את שם קודשו. האל בית התשומות עוזך, הגדול בכבוד שמך, הגיבור לנצח והנורא בנורתך, המלך היושב על כיסא רם ונישא. We continue on page 105. שוכן עד מרום וקדוש שמו, וכתוב רננו צדיקים באדוני, לישרים נאווה תהילה, בפי שרים תתהלל, ובדברי צדיקים תתברך, ובלשון חסידים תתרומם, ובקרב קדושים תתקדש, ובמקלות רבבות עמך בית ישראל להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר, לברך, להעלה ולקלס, על כל דברי שירות ותשבחות, דוד בן ישי, עבדך משיחך, ישתבח שמך, לעד מלכנו העילם הגדול בארץ. ברכות והודעות מעתה ועד עולם, ברוך אתה אדוני, אל מלך גדול ותשבחות, אל ההודעות אדון הנפלאות, הבוחר בשירי זמרו, מלכי מלכי העולמים, יתגדל ויתקדש שמי רבה, בהלמד יברך ינותי וימליך מלכותי, בחיי חון וביומי חון ובחיי כל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן, יהי שמי רבה מבורך, לעולם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשו, בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תשבחתה ונחמתה, דמירן בעלמה, ואמרו אמן. Page 107. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. הכל יודוך והכל ישבחוך. אין כרכך אדוני אלוהינו בעולם הזה, ואין זולתך מלכנו לחיי העולם הבא. אפס בלתך גואלנו לימות המשיח, ואין דומה לך מושיענו לתחיית Page 108. המתים. אל אדון על כל המעשים, ברוך ומבורך בפי כל נשמה, גודלו וטובו מלא עולם, דעת ותבונה סובבים אותו. המתגאה על חיות הקודש ונדר בכבוד על המרכבה, זכות ומישור לפני חיסון, חסד ורחמים לפני כבודו.
טובים ואורות שברא אלוהינו יצרם בדעת, בבינה ובהשכל, כוח וגבורה נתן בהם להיות מושלים בקרב תבל, מלאים זיו ומפיקים נוגה, נאה זיוום בכל העולם, שמחים בצאתם וששים בבואם, עושים בהמה רצון קונם. פאר וכבוד נותנים לשמו, צהלה ורינה לזכר מלכותו. קרא לשמש ויזרח אורה, והתקין צורת הלבנה. שבח נותנים לו כל צבא מרום, תפארת גדולה, שרפים ואופנים וחיות הקודש. לילה 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 לילה. שבח נותנים לו כל צבא מרום, תפארת גדולה, שרפים ואופנים וחיות הקודש. ליל אשר שבת מכל המעשים ביום השביעי. ועל מאורי אור שעשית יפרוך הסלע, תפרצו לנו מלכנו ולנשים. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם עושים באימה וביראה רצון קונם, וכולם פותחים את פיהם בקדושה ובטהרה, בשירה ובזמרה, ומברכים ומשבחים ומפארים ומריצים ומקדישים וממליכים את שם האל מלכנו. וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה, ונותנים רשות זה לזה להקדיש ליוצרם בנחת רוח, בשפה ברורה ונימה קדושה, כולם כחרונים ואומרים ביראה, קדוש 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 אדוני צבאות מלך כל הארץ, כבודו והאופנים וחיות הקודש ברש גדול מתנשאים ליום הצרפים, ליום התם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו, ברוך נמות יתנו למלך אלחי וקיים. אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה לאורו. ברוך אתה אדוני יוצר המאורות, אהבה רבה אהבתנו, אדוני אלוהינו, חמלה גדולה ויתרה חמלת עלינו. אבינו מלכנו בעבור אבותינו, שבטחו בך, שבטחו בך, אבינו מלכנו. ותלמדם חוקי חיים, כן תכוננו ותלמדנו, אבינו הרחמן, המרחם רחם עלינו. ותן בליבנו להבין ולהשכיל לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. הערנו בתורתך ודבק לבנו במצוותיך,
ויחד לבבינו לאהבה וליראה את שמך, ולא נבוש לעולם ועד, ולא נבוש לעולם ועד, כי בשם קודשך הגדול והנורא בטחנו, נגילה ונשמחה, נגילה ונשמחה בישועתך. והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ, ותוליכנו כמומיות לארצנו, כי אל פועל ישועות אתה, ובחרת מכל עם ולשון, וקרבתנו לשמך הגדול סלע באמת, להודות לך וליחדך באהבה. ברוך אתה אדוני, הבוחר בעמו ישראל באהבה. Amen. Page 112. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavcha uvechol nafshecha uvechol meodecha, vehayu hadvarim ha'ele asher anochi metzavecha hayom alevavecha, ושיננתם לבניך ודיברתם פם בשבתך וביתך ולכתך בדרך ובשוכמך ובקומך, וכשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכשבתם על מזוזות ביתך ובישעריך. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם, אדוני אלוהיכם אמת. לדור ודור הוא קיים ושמו קיים וכיסו נכון ומלכותו ואמונתו לעד קיימת. עודנו מצילנו מעולם שמך, אין אלוהים זולתך, עזרת אבותינו אתה ומעולם מגן המשיח. Page 114. ויום סוף תהילות ליל עליון, ברוך הוא ומבורך, משה בני ישראל לך אנו שירה ושמחה רבה, ויאמרו כולם מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש, נורא תהילות אוסף אלה. שירה חדשה שימחו גאולים לשמך על שפת הים, יחד כולם הודו והמליכו ויאמרו אדוני ימלוך לעולם ועד. צור ישראל
קומה בעזרת ישראל, ובטחי נאמך, יהודה וישראל, גואלנו, אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל, ברוך אתה אדוני, גאל ישראל. 115B. Baruch atah Adonai Eloheinu ve'Elohei Avotenu Elohei Avraham Elohei Yitzchak ve'Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel ve'Elohei Leah Ha'el Hagadol Hagibor ve'Hanora El Elyon Gomel Chasadim Tovim ve'Koneh Hakol ve'Zocher Chastei Avo Umevi Goel Livnei V'neihem Leman Shemo Be'ahava Melech Ozer Umoshia Umagen Baruch Atah Adonai Magen Avraham Ufoked Sarah Atah Gibor Leolam Adonai Mechaye Metim Atah Rav Lehoshia Mechalkel Chaim Bechesed Mechaye Meitim Berachamim Rabim Somech Noflim Verofei Cholim Umatir Asurim Umekayem Emunato Lishenei Afar Michamocha Baal Gevurot Umidom Melach Melech Memit Umechayim Umatmiya Yeshua Emanata Lachayot Meitim Baruch atah Adonai Mechaye HaMeitim נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה ואמר, קדוש קדוש קדוש, אדוני צבאות, מלוך כל הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק משמיעים קול, מתנשאים לעומת שרפים, לעומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקומך מלכנו, מלכנו צופייה, ותמלוך עלינו, כי מרקים אנחנו לך. ממקומך מלכנו, מלכנו צופייה, ותמלוך עלינו, כי מרקים אנחנו לך. מתי תמלוך, תמלוך מציון? מתי תמלוך, תמלוך בציון? בקרוב בימינו, בקרוב בימינו, לעולם ועד תשכון. בקרוב בימינו, בקרוב בימינו, לעולם ועד תשכון. תתגדל ותתקדש, תתגדל ותתקדש, בתוך ירושלים,
ירושלים עירך, לדור ודור, לדור ודור, ולנצח נצחים. לדור ודור, לדור ודור, ולנצח נצחים. ועינינו תראנה מלכותך, כדבר האמור בשירי זכר. על ידי דוד, על ידי דוד משיח צדקך. על ידי דוד, על ידי דוד משיח צדקך. ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש. ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש. Continue on page 117 and following. A few moments of quiet reflection and prayer, at the conclusion of which you may be seated. Page 120. Sim shalom tova uvracha, chen v'chesed v'rachamim v'rachamim aleinu ve'al kol Yisrael ve'al kol Yisrael amecha. Sim shalom tova uvracha, chen v'chesed v'rachamim v'rachamim aleinu ve'al kol Yisrael ve'al kol Yisrael amecha. Barcheinu avinu kolanu kechad be'or panecha, כי באור פניך נתת לנו, אדוני אלוהינו. שים שלום, טובה וברכה, חן וחסד ורחמים ורחמים עלינו ועל כל ישראל ועל כל ישראל עמך. תורת חיים ואהבת חסד וצדקה וברכה ורחמים
וחיים ושלום. שים שלום, טובה וברכה, חן וחסד רחמים ורחמים עלינו ועל כל ישראל ועל כל ישראל עמך, וטוב וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך. שים שלום, טובה וברכה, חן וחסד ורחמים ורחמים עלינו ועל כל ישראל ועל כל ישראל עמך. ברוך אתה אדוני המברך את עמו ישראל בשלום. Page 138. יתגדל ויקדש שמי רבה, בעלמא תברך ינוצה וימליך מלכותי, בחייכון ובימיכון ובחייכון בית ישראל, בגלה ובזמן קריב ואמרו, יהי שמי רבה בברך, לעולם ולעולמי עולמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ינסה, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשו. בריחו לעילה מן כל ברכנה בשירתה, תושבחנה ונחמתה, דמירם ימה ואמרו, תקבל צלון הון ובעוד הון דכל ישראל, קודם אבן ושמיה ואמרו, יהי שלום הרבה מן שמיה וחיים עלינו מלכו ישראל ואמרו, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו, אמן. Shikoach to Cantor Barron for leading us in Shachrit, and to Eili Greenberg for leading us in Shachrit as well. And it's just, Diane, did you lead us earlier this morning? Marcy did. Marcy led us earlier this morning with Ashrei. Shikoach to you, Marcy, wherever you are. I can't find you, but you're here somewhere. Oh, there you are in the back. And it's nice to have everyone here this morning. Shikoach to Dr. Gilman for filling in and teaching. I guess there was some miscoordination, so I ask your unconditional forgiveness in helping us be here together. And so I'll get a chance to teach in just a couple of minutes, and I'll get to refute everything he just said. So that's really an opportunity for those of you who stuck it out with us. We're going to continue with the Torah service on page 139. If you've been honored with opening the ark or taking out the Torah or carrying it around, please come forward at this time, and I ask the congregation to please rise. Ein kamocha v'Elohim Adonai ve'ein kema'asecha malchutecha malchut kol olamim u'memshaltecha bechol dor v'ador. Adonai melech, Adonai malach, Adonai meloch, leolam va'ed. Adonai oz le'amo yitein, Adonai varech et amo v'shalom. Al ha'rachamim היטיבה ברצונך את ציון, תבנה חומות ירושלים, תבנה חומות ירושלים. היא לך לבד בטחנו, מלך אל רם ונישא, אדון עולמים. ויהי בנשוא אהרון, ויאמר משה, קומה אדוני, ויפוצו אויביך, וינוסו משנאיך מפניך. היא מציון תצא תורה, היא
מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים, ברוך שנתן תורה תורה, ברוך שנתן תורה תורה לעמו ישראל בקדושתו, בריך שמי דמרי עלמא. בי הנער החץ ולשמי קדישה, קדישה יקירה, אנא אמר תושבחן. בי הנער החץ, בי הנער החץ ולשמי קדישה, קדישה יקירה, אנא אמר תושבחן. יהי רווקה דליבי דליבה דכל עמך ישראל, לטוב ולחיים ולשלום. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אחד אלוהינו, גדול אדוננו, קדוש שמו. אדוני הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד, כי כל בשמיים ובארץ, כי כל בשמיים ובארץ, לך אדוני הממלכה, ועמית נעשה לכל ראש. רוממו, רוממו, אדוני אלוהינו, והשתחוו, והשתחוו לאדום רגליו. קדוש הוא, קדוש הוא. רוממו, רוממו, אדוני אלוהינו, והשתחוו, והשתחוו להר קודשו. כי קדוש אדוני, כי קדוש אדוני, כי קדוש אדוני אלוהינו. למנצח שיר מזמור, הריר לאדוני. כל הארץ למנצח שיר מזמור, הריר לאדוני. כל הארץ למנצח שיר מזמור, הריר לאדוני. כל הארץ למנצח שיר מזמור, הריר לאדוני. כל הארץ
Speak first. Teach now. Time to teach. Yeah, 30. Well, Shabbat Shalom, everyone. You can close your blue Sidurim and open your red Humashim. Can everyone hear me okay? I always feel like these mics are far away. So, again, I apologize for this morning. I opened the envelope and it said La La Land inside of it, and I thought, does anyone get the Oscar? That's an Oscar joke, right? It said La La Land inside of it, and I thought, oh, that means that Dr. Gilman is speaking. Okay, so let me tell you a quick story. It's a love story of sorts. There's this wonderful couple, and living in New York City, and they fall in love with each other, and he one day he goes to a sandwich shop, and he wants to buy a sandwich. And this is a little, you want me to speak louder? See, I asked if the mics were okay, Sid, and everyone said they were okay. Okay. I don't know what I'm doing here. Someone help me out with these mics. Where's my... Chris, get over here and help me with this, would you? Okay. You finish playing and you walk out the door. I was like... I know, it's so cold. How's that? Is this better? Okay, good. So, this couple, they fall in love. And he wants to buy a sandwich at a bodega in New York City. He goes and buys this sandwich, pays cash for it, it gets changed back, and he gets this dollar bill that has his girlfriend's name on it. And he thought, oh, this would be a really nice gift to give her. I think I want to marry this girl. She's really important to me. He goes to the dollar store, and he gets a cheap little dollar frame. He frames it and invites her to dinner the next night. And he goes to dinner the next night with her, and they have dinner. And now you got to realize that this relationship is nice and it's wonderful, but it's not perfect. It's like most relationships. They love each other deeply, but sometimes they have disagreements, and they get into it with each other. They disagree over certain things. But at the end of the day, they love each other very much. And they're at this dinner, and he hands her this package, and inside the package, she opens it up and finds this framed dollar. And she starts to weep. And she weeps and weeps and weeps. And he says, well, why are you crying? He says, because when I was 15 years old, I had a fantasy when I was working in a small shop that I would write my name on several dollar bills and I would send them out into the world, and I was going to marry the person who gave me back this dollar. This is a true story, by the way. I'm not making this up. And you've brought this dollar back to me. And I guess you're the man I'm supposed to marry. And they got married. And they put the dollar up in their kitchen next to the sink in the frame on the wall. Now, they had an okay marriage. They were married for 30 years. They, as I said before, they were a loving relationship, but it didn't always work out great. And when they were interviewed for this story, they were asked, well, what's with the dollar? And they said, well, we knew that relationships, as good or as bad as they can be, that the dollar on the wall reminded us that there was something about this relationship that's worth saving. And every time we would get into it and I'd make him sleep on the couch, or every time, he'd come home late, or every time I messed something up, we could look at the dollar and say, this is confirming for us as a couple. This tells us that we need to give it a go, and we shouldn't just give up. And they ended up being married for a very long time and having kids and raising kids and having a decent life. That's the story. Now, you could read this story in two ways. And this has to do with this week's Torah portion and some of the comments made earlier. You could read this story as one of grace, of love, of fate, of magic. She sends these dollar bills out into the world, and her knight in white shining armor comes and brings the dollar bill back to her, and this confirms for her faith in the system of this magical system that she should get married to this particular person. That's one way to read the story. The other way to read the story is that the dollar bill itself is not important. What it's important about is its symbolic value. That you put it on the wall as a reminder
that relationships that you choose and relationships that are built on love are worth the effort to continue to strive to make them work. That when you choose to get married to someone, unless it's really horrendous, you try to make it work. And that the dollar serves as a symbolic reminder. It becomes a symbol that love doesn't end at champagne and bubbles on the night of your wedding. There is a lifetime of work that has to be put into a relationship. You could read the story two ways. And I think those two ways of reading the story has a lot to do with what is the difference between sort of a Christian outview of the world and a Jewish outview of the world. A Christian outview of the world, look out for the worldview says that if the world is built on God's unconditional love and grace for the community, unconditional forgiveness, for example, that is enough to sustain a lifetime's worth of relationships and a lifetime's worth of being in the world. And the Judaism says, no, that's not true. Love is very important, but what's as important as love is a symbolic reminder of the law. And the law is what's between us. It's what we have a ketubah, and we write it down, because we know that not every day is going to be like our wedding night, and that not every day is going to be perfect, and there's going to be stress, and there's going to be exhaustion, and there's going to be times where you inadvertently hurt each other. But we leave the ketubah on the wall as a reminder that love is not what sustains a marriage. It is a relationship, the reciprocity of a relationship, of giving to each other and of taking from each other in transactional ways, not necessarily for money, but just the idea of going back and forth that sustains long-term relationships. And we have a word for that relationship. We have a word for that relationship that the Christians don't use. It's called brit, or covenant. And the covenant is a law. And that one of the main differences is not about unconditional forgiveness. It's about whether or not we believe in brit and the law as a way of sustaining a universal, millennial-old relationship. And why it's worth it to stick it out. Why it's worth it to be together. Why it's worth it to be in relationship with each other and with God throughout generation after generation after generation is not just because of love, but because of the law. And that is the fundamental difference, I would say, more so than what Dr. Gilman was speaking earlier. And that's what this week's Torah portion is about. If you look at Shmini, which is this week's Torah portion, the book of Leviticus, or the whole book of Leviticus itself, you can say it's a bunch of anachronistic laws. Laws about the priesthood, laws about ritual purity, laws about bodily eruptions, all these kinds of laws that don't make sense, including laws about kashrut. Which is what this week's Torah portion is all about. What are the foods that we can eat and not eat? What are the things that you're supposed to put in your body and you're supposed to run away from? Now, in the Christian world, they took this entire book and they said the only important part of this book is love your neighbor as yourself, and that's all you need. The rest of the book is superfluous. The rest of the book is useless. The rest of the book has been abrogated by the advent of Jesus and the coming of Christ, and that because of that, the rest of all of these other laws, they're not necessary. They still include them as original or the Old Testament, but it's not part of the word testament, by the way, isn't like testimony. The word testament means covenant, the old covenant, the old way of doing things. And Christians say we have a New Testament. We threw all that out, and all you need is love. Right? You guys know the song. All you need, right? Exactly. We don't say that. You need law. So think about it for a minute. In chapter 19 of this book, of the book of Leviticus, is the holiness code. That is the book of ethics. That is the book that teaches us how to be and how to behave. But Judaism isn't only an ethical code. Or I should say it's more than an ethical code. In order to get to the center of the book, to get to where you love your neighbor as yourself, or you strive for holiness, to kadoshim tihiyu ki ani Adonai kadosh, to be like God, in order to get there, you have to get through 19 other chapters.
It sits at the center. The book of Leviticus is the most theological book that we have in the entire Torah. You have to go through the creation stories, which the theme of the book of Genesis is, how did we get to be where we are? Why are things named a certain way? Why are there trees? Why are there sky? How did the first family, Abraham and Sarah, become the first nation? How did we end up in Egypt? All of those questions are answered by the book of Genesis. The book of Exodus is the book of our national redemption story. It's our core narrative. We just celebrated that, the first half of that. The second half we're going to celebrate in just about 40 days from now when we climb the mountain and receive the law in the book of Exodus, when we go up Mount Sinai and we get the Ten Commandments. That's what the book of Exodus is about. Let's get the book of Leviticus for a moment. The book of Numbers is all about life in the desert. How do you build a community that has not experienced the Exodus itself? You have to remember, there's 40 years in the desert. The generation who saw, bless you, the splitting of the sea, the generation that saw the angel of death, this generation that saw Mount Sinai, didn't survive to the end. It was this new generation, and they had all sorts of questions about who's in charge and what does this mean. And that's what the book of Numbers is about. It's about those wandering in the desert. And how do you build a community? And the book of Deuteronomy, the last book of the Torah, is Moses' last will and testament to the Jewish people. They're about to cross into the promised land, and Moses says, I'm not going with you, but here are some things you need to remember, this new generation. Let me tell you a thing or two of where we come from. Let me tell you where we've been. Let me tell you what we've experienced, and let me tell you what God wanted from your parents and your grandparents and now wants from you, so that when you do go into the land, this is how it will look and this is how it will be. That's the book of Deuteronomy. So what is the book of Leviticus? The book of Leviticus takes place over 2 years in the shadow of Mount Sinai. It's the holiest place on earth at the time. In the shadow of Mount Sinai, the question of the book of Leviticus is, now that we've gotten revelation from God, how do we make a life? How does infinity meet finitude? How does divinity meet flesh and blood? How do the two come together? It's the most theological book that we have. There's very few narratives, very few stories in the book of Leviticus, and it barely even mentions the Exodus itself. The questions are ever-present questions. I think it's actually the most important book in the Torah because it's timeless. Because they're sitting there at the foot of Mount Sinai, and the question is, now what? What do we do? How do we be? Now what? And the answer is, you shall be holy. You can ascend the mountain without having to walk up the mountain. You can ascend the mountain of holiness without having to step foot on Mount Sinai, because you can bring Mount Sinai with you. And how do you do that? You build a mishkan. You build a place that looks like the mountain, with a centerpiece, with courtyards, with people around it, and you can go to there. It's just like the mountain. And there are certain things you can do and certain things you can't do. And those are ritual things. And you come to the temple at the most important moments of your life, when you're feeling great and ingratiated because you had a good year, and you want to share the bounty with the community, or when you feel really sad and upset, and you feel guilty about something. You come to the community, and you pour out your love and your guilt and your sadness to the community. Or when you're feeling like you have something physically ails you, and you need to go and talk to a priest. And the priest reaches out and sits with you and looks at your ailment and says, this is what you need to do. And then you're brought back into the community again after you've been healed, and you're actually anointed in the same way that the priests themselves are anointed. It's about building relationships. It's about understanding that this core of holiness is in the relationships between people and the people in God. How affinity meets finitude. That's what the book of Leviticus is about. So how do you apply that to the law of what you eat? How do you apply that to the law of what you eat? All sorts of categories, right? So if it's a quadruped and it's walking
on the ground, right? You can't eat it if it doesn't ruminate, if it doesn't have a system that ruminates, right? And you can't eat it if it doesn't have a split hoof. And if it is a bird, you're not supposed to eat birds of prey, and you're certainly not supposed to eat ostrich, which is mentioned, because it looks like a bird, walks like a bird, but doesn't fly like a bird. And frankly, anything that runs 60 miles an hour and looks like a dinosaur, I wouldn't want to try eating anyway, right? And of course, then there's the pig, which was mentioned earlier this morning. The pig is the most confusing of animals because from the outside, it looks like it could be kosher. It has a split hoof. It's a farm animal. It can be domesticated. It lives with everything else, except on the inside is not. And so the reason why a pig is mentioned is because it's dangerous. It almost crosses over categories because it almost could be kosher, but it's not. So lest you think it's not, let me specifically point that one out and say that's not kosher. Okay? And then getting back to my first point, and then we'll start the reading. This couple fell in love. This couple decided to make a life together, a lifetime together. But they knew that their relationship couldn't rely only on love, only on grace, only on unconditional forgiveness. They needed a symbol for that. They needed a symbol for why their relationship was worth sticking it out. And that they had more good times than bad times because they were willing to try. And that symbol for them was that dollar. And for us, that symbol is how we practice the law. That when you change your dishes out for Passover, or you don't eat milk and meat together, or that you routinize yourself in understanding and learning the law, that you realize that this relationship between us and this relationship between God, which has lasted for thousands of years, can continue because it's more beneficial, it's worth it, it's more spiritual, it's a better life to be with each other than not. And even if it doesn't always feel great, it's worth it because we have this mutual symbol of the law. And that's why we celebrate Shabbat and why we read the Torah together. And that makes us quintessentially different than other religions that don't use law as a way of understanding how to be in the world. And so when we read the book of Vayikra, Shmini, and we'll read in just a second, think about, as you read it, ask yourself this question. Beyond the details of the law, how do these details, how does the legal reasoning that is apparent in this book routinize me into relationship that can lead me in 2 weeks from now to ascend the mountain again and to become holy? That, to me, if you're fishing for big questions, that, to me, is the biggest question. Let's begin the reading now on page 630. ויעזור ויגן ויושיע לכל החוסים בו ונאמר אמן. הכל אבות התורה יעמוד מלך בן רבקה לאה, יצחק בן רבקה לאה הכהן, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו. ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בוחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Vayehi bayom hashmini kara Moshe leAharon uvanav uziknei Yisrael vayomer el Aharon chach lecha egel ben makar lechatat ve'al leolat temimim ve'akrev lifnei Adonai ve'el bnei Yisrael tedaber lemor kehu se'irizim lechatat ve'egel v'keves b'nei shana temimim le'olam. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו.
Baruch atah Adonai noten haTorah. יעמוד נחום בן דוד ופסל. נחום בן דוד ופסל שני. ברוך הוא אדוני המבורך. ברוך אדוני. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. V'shor v'ahil lishlamim lisboach lifnei Adonai u'mincha belulav hashamen ki hayom Adonai nira alechem vayikhu et asher tziva Moshe el peneu el moed vayikrevu kol ha'eda v'yamdu lifnei Adonai vayomer Moshe se hadavar asher tziva Adonai ta'asu Ve'ira alechem kevod Adonai. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Now, Moshe ben Reza ואשתו, she has a name? שרונה בת מרים לעלייה שלישית. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. Amen. Vayomer Moshe el Aaron, krav el hamizbeach, va'aseh et chatatcha ve'et olatecha, ve'chaper batcha uve'ad ha'am, va'aseh et korban ha'am, ve'chaper ba'adam, kasher tziva Adonai. ויקרב אהרון אל המזבח וישחט את עגל החטאת אשר לו ויקריבו בני אהרון את הדם אליו ויטבול אצבעו בדם וייתן על קרנות המזבח ואת הדם יצק אל יסוד המזבח, ואת החלב ואת הכליות, ואת היותרת מן הכבד מן החטאת, התיר המזבח, כאשר ציווה אדוני את משה. אשר נתן לנו את תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. יעמוד ציון בן יעקב. ציון בן יעקב לעלייה רביעית. ברוך הוא את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ואת הבשר ואת העוף שרף באש מחוץ למחנה וישחט את החולה וימציאו בני אהרון אליו את הדם ויזרקהו על המזבח סביב ואת העולה המציאו אליו לנתחיה ואת הראש ויקטר על המזבח. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן.
יעמוד. אריה בן יצחק ואתי לעלייה חמישית. Page 631, verse 14. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה אדוני, נותן התורה. אמן. וירחץ את הכלב ואת הקרעים, ויקטר על העולה המזבח, ויקרב את קורבן העם, ויקח את שעיר החטאת אשר לעם, וישחטהו ויחטהו כראשון, ויקרב את העולה, ויעשיה כמשפט. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. יעמדו לבית בן שמן בשושנה ואת ותפילה עלייה השישית. ברוך את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ויקרב את המנחה, וימלא אפו ממנה, ויקטיר על המזבח מלבד עולת הבוקר, וישחט את השור ואת העיל, זבח השלמים אשר לעם, וימציאו בני אהרון את הדם אליו, ויזרקהו על המזבח סביב, ואת החלבים מן השור ומן העיל, העליה והמכסה והכליות, ויוטלת הכבד, וישימו את החלבים על החזות, ויקטר החלבים המזבח. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם וחסדנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. יעמוד יוסף בן משה גרשון לעלייה שביעית. ברוך אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ואת החזות ואת שוק הימין הניף אהרון תנופה לפני אדוני, כאשר ציווה משה. ויישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם, וירד מעשות החטאת והעולה והשלמים. ויבוא משה ואהרון אל אוהל מועד, ויצאו ויברכו את העם, וירח כבוד אדוני אל כל העם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעולמה דברה חירותי, וימליך מלכותי, בחייך וביומת, ובחיי דכל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן.
יהי שמרה במבורך, לעולם ולעולם מעולמיה, יתברך, יתברך וישתבח, ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשה, לילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמה, דאמירן בהוד וימרו ימות. No, you can be seated. You don't have to stand up. Not yet. I'm after. יונתן בן ציון ויונתי מפטיר חזק חזק. And after you find on page 642 verse 45. כי אני. Baruch hu at Adonai hamvarach. ברוך אדוני המבורך לעולם. Baruch Adonai hamvarach le'olam va'ed. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bachar banu mikol amim v'natan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten haTorah. Amen. Ki ani Adonai hama'ale etchem me'eretz Mitzrayim liot lachem lelohim v'hitem kedoshim ki kadosh ani zot Torat habehema v'ha'of v'chol nefesh hachaya haromeset b'mayim u'chol nefesh hashoretzet al haaretz lehavdil ben hatame uven hatahor uven hachaya hanechelת uven hachaya asher lo te'achel. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat hamet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch ata Adonai noten haTorah. Now, please rise. יעמדו המגביה והגוללת. Down and up. And up. Go. וזאת התורה אשר שם משה. Give me a סידור, please. על פי אדוני ביד משה. You can go to your seat. Oh, I see it. Haftarah is in 645. You got it ready? The Haftarah for this morning is found on page 645. It is from the second book of Samuel, which is chanted by Dr. Braun. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nvi'im tovim retza v'divrehem hane'amarim be'emet. Baruch atah Adonai habocher b'torah u'Moshe avdo v'Yisrael amo v'nvi'ei ha'emet v'tzedek. Vayosef o David et hakol ba'achor BeYisrael 30 Aleph Vayakam Vayelech David V'chol Ha'am Asher Ito Miba'ale Yehuda Le'alot Misham Et Aron HaElohim Asher Nikra Sham Shem Adonai Tzevaot Yoshev Hakruvim Alav Vayarkivu Et Ha'aron HaElohim El Agala Achadasha Yisauhu Mi Beit Avidav Asher Bigivah Ve'uzah Ve'achyo B'nei Avinadav Nahagim Ha'agala Chadasha Yisauhu Mi Beit Avinadav Asher Bigivah Im Aron HaElohim v'achyo holech lifnei ha'aron v'David b'chol Beit Yisrael mesachakim lifnei Adonai b'chol atzeb roshim v'chinorot
v'nivalim v'tupim uvina'aniyim b'tziltzalim. V'yavo v'goron nachon v'yishlach Uzzah el Aron ha'Elohim v'yechaz bo ki shamtu habakar. Vayichar af Adonai be'Uzzah v'yakehu sham ha'Elohim al hashmal v'yamat sham im Aron ha'Elohim. V'yachar leDavid asher paratz Adonai peretz be'Uzzah v'yikra l'makom hahu peretz Uzzah ad hayom hazeh. Vayira David et Adonai beyom hahu vayomer ech yavo elav Aron Adonai velo evach David lahazir elav et Aron Adonai al ir David v'yatehu David beit Oved Edom Hagiti. Vayashev Aron Adonai beit Oved Edom Hagiti Shloshim Chadashim Vayevarech Adonai et Oved Edom vet kol beito. Vayugad lemelech David Nemor Beirach Adonai et beit Oved Edom v'et kol asher lo ba'avor Aron ha'Elohim vayelech David v'ya'al et Aron ha'Elohim mi beit Oved Edom ir David b'simcha vayihi ki tzadu nas'e Aron Adonai shisha tza'adim vayizbach shor b'mar'i b'umri v'David machrer b'kol oz lifnei Adonai v'David hugar ephod bad v'David b'chol beit Yisrael ma'alim al Aron Adonai betruah b'kol shofar. V'haya Aron Adonai ba'ir David u'Michal ba'ir David u'Michal bat Shaul v'nishkapa bad hachalon v'tireh et hamelech David pazes umachrer lifnei Adonai v'tavez lo beliba. Vayavo'u et Aron Adonai v'yatzegu oto bimkomo bitoch ha'ohel asher natalo David vaya'al David olot lifnei Adonai ushlamim. Vayichal David ume'alot ha'olah hashlamim vayivarech et ha'am b'shem Adonai tzvaot v'yachalek lifnei lachol ha'am l'Yisrael l'meish la'ad isha le'ish chalat lechem a'achat ve'eshpar echat ve'yisheshe echat vayelech kol ha'am ish leveto. And David went home to greet his household, and Michal, daughter of Shaul, came out to meet David and said, "The king of Israel did not do himself honor today, exposing himself today in the sight of the slave girls of his subjects, as one of the riffraff might expose himself." And David answered Michal, "It was before the Lord who chose me instead of your father and all his family.
and appointed me ruler over Israel, the Lord's people. And I will dance before the Lord and dishonor myself even more, and below diminish my esteem. But among the slave girls that you speak of, I will be honored. And so David distributed among all the people, the entire multitude of Israel, man and woman alike, to each a loaf of bread, a cake made in a pan, and a raisin cake. And then all the people left for their homes. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam tzur kol alamim tzadik b'chol hadorot ha'el ha'ne'aman ha'omer v'oseh ha'mdaber u'mkayem shekol devarav emet v'tzedek ne'aman atahu Adonai Eloheinu v'ne'amanim devarecha v'davar echad midavrecha achor lo yashuv rekam Ki el melech ne'aman v'rachaman ata baruch ata Adonai ha'el ne'aman b'chol devarav. Rachem al Tzion ki hivet chayenu v'la'aluvat nefesh toshia b'mhira b'yameinu baruch ata Adonai misameach Tzion b'vaneha. Samchenu Adonai Eloheinu b'Eliyahu anavi avdecha ובמלכות בית אביד משיחך במהרה יבוא ויגל ליבנו על כיסו לא ישב זר ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו כי בשם קודשך נשבעת לו שלא יכבה נרו לעולם ועד ברוך אתה אדוני מגן דוד על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו לקדושה ולמנוחה לכבוד ולתפארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד ברוך אתה אדוני מקדש השבת. We're going to turn in our blue Sidorim to page 151. Sure leads us in Ashrei. Ashrei yoshvei veitecha, od yahalelu kasela. Ashrei shekapelo, Ashrei shadonai Eloha. Tehillah leDavid, aromimcha Elohai hamelech, v'avarcha shimcha leolam v'hed. V'kol yom avarchecha, v'halila shimcha leolam v'hed. Gadol Adonai umhulal meod, velik dulato hein cheker, dolato yishabak maseka, ugvuoteka yagidu, hadar kevod hodecha, v'divrei niflotecha asicha, v'sus norontecha yomeru, ugduatka soprana, zeker av tuvka yabihu, v'tzitkatka yeranenu, unberachum Adonai, erev chaim ugdal chased, tov Adonai lachol, v'rachamav al kol ma'asav, Adonai kol ma'aseka, v'chasideka yevarchucha, kavod malkutka yomeru, ugvuatka yedaberu, ugduvnei ha'adam gevota, ugvod hadar malkuto, malkutka malkut kol olamim, umemshalteka v'kol dor v'dor, somech l'kol noflim, zokef l'kol hakufim, Einei kol elecha yisaberu, ve'ata noten lahem et doklam be'ito. Poteach et yodacha, u'matzbi'a l'cholcha ratzon. Tzadik Adonai be'kol derachav, ve'chasid be'kol ma'asav. Arov Adonai l'chol korav, l'chol asher yik'u v'emet. Ratzon yereyav ya'aseh, ve'et shavatam yishma ve'oshihem. Shomer Adonai kol ohavav,
Tehillat Adonai yedaber pi, vivareko basar shem kodshu leolam vahed, va'anachnu nevarech ya, metavi adolam, hallelujah. Take a moment now to pray for those in our community who are ill. If there is someone in your life, your circle of friends or family that you'd like to raise up their name, to pray for them for a full healing, please rise at this time. Read the Mishaberach. Mishaberach Avotenu Avraham Yitzchak Yaakov Sarah Rivka Rechav Aleah Hoi Varech V'Yarpeh Kol HaCholim B'Kila Kadosha V'Yadricha Reisel Bat Shifra Jack Asor Stanley Gottlieb Pamela Rabi Panina Bat Hadassah Richard Zeitland Kobe Grunwald Yaakov Ben Margolit Leah Bat Rosie V'Baruch Dr. Sam Ben Zakar Talia Faye Talia Bat Esther V'Yosef Yaakov Shaul Ben Yafa Chana Bat Rachel Fruma Bat Sarah Chasida Yaakova Bat Miriam Avraham Ben Shoshana Priscilla Bechiov Spitzene Bat Chaim Veruth Moshe Bat Miriam Phyllis Tellis Fegi Bat Edel Bert Orloff Banish Bat Dvorah Sherry Schwartz Shana Bat Dvorah Anita Gordon Chana Fagel Spencer Meyer Norman Green Bunny North Batia Ben Nichin Madeline Aronson Meira Bat Rivka Sarit Bat Sima Eli Ben Mazel Helen Ree Alan Bernstein Robert Deutsch Ranga Pera Aziz Naim Bitzalel Ben Miriam Esther Bat Adel, and please add the names of those who you pray for at this time. HaKodesh Baruch Hu, who blessed our ancestors, the sea and in the desert, bless these ill friends. Through us, your witnesses, give us the wisdom to impart to them courage and hope. Let them know that they have in our holy community men, women, and children who pray for the skill of the physician, pray for the recovery of body and spirit, and let us all say, Amen. We open our blue Siddurim now to bring in the new month of ER. We ask you to please rise on page 150. Yehi ratzon milfanecha Adonai Eloheinu ve'Elohei avotenu שתחדש עלינו את החודש הזה לטובה ולברכה. שתחדש עלינו את החודש הזה לטובה ולברכה. ותיתן לנו חיים, חיים ארוכים, חיים של שלום, חיים, חיים של טובה, חיים של ברכה, חיים של פרנסה, חיים של חילוץ עצמות. שתחדש עלינו את החודש הזה לטובה ולברכה. שתחדש עלינו את החודש הזה לטובה ולברכה.
חיים שיש בהם יראת שמיים ויראת חטא, חיים שאין בהם בושה וכלימה, חיים של אושר וכבוד, חיים שתהבנו אהבת תורה ויראת שמיים, חיים שימלאו משאלות ליבנו לטובה. אמן סלע. מי שעשה ניסים לאבותינו וגאל אותם מעבדות לחירות, הוא יגאל אותנו מקרוב, ויקבץ ננחנו מארבע כנפות הארץ. חברים, כל ישראל ונאמר אמן. ראש חודש אייר יהיה ביום רביעי וחמישי הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה. יחדשהו הקדוש הקדוש ברוך הוא עלינו ועל כל עמו בית ישראל. יחדשהו הקדוש הקדוש ברוך הוא עלינו ועל כל עמו בית ישראל, לחיים ולשלום, לששון ולשמחה, לישועה ולנחמה, ונאמר amen. The new Hebrew month of ER begins on Yom Revi'i, Yom Chamishi on Wednesday, and on Thursday may it be for us for a life of goodness and peace, for happiness and redemption and salvation. And let us say, Amen. We turn now forward in our Sidorim to return the Sefer Torah to the Ark on page 153. If you've been honored with opening the Ark or carrying the Torah, please come forward at this time. יהללו את שם אדוני, כי נשגב שמו לבדו, הודו על ארץ ושמיים, וירם קרן לעמו, תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל עם קרובו. הללויה, הללויה, מזמור לדוד, הבו לאדוני בנעלים, הבו לאדוני כבוד ועוז, הבו לאדוני כבוד שמו, השתחוו לאדוני בהדרת קודש, כל אדוני על המים, אל הכבוד הרים, אדוני על מים רבים. כל אדוני בכוח, כל אדוני בהדר, כל אדוני שובר ארזים, וישבר אדוני את ארזי הלבנון. וירקידם כמו עגל, לבנון וסיריון כמו בן רעמים. כל אדוני חוצב להבות אש, כל אדוני יכיל מדבר, יכיל אדוני מדבר קדש. כל אדוני יחולל איילות, ויכסוף יערות, ובהיכלו כולו אומר כבוד. אדוני למבול ישב, וישב אדוני מלך לעולם.
Adonai oz le'amo yitain. Adonai yivarech et amo v'shalom. Uvenucho yomar. Etzayimei lamachazikim ba v'tomcheha meushar deracheha darecheno v'chol nativotecha shalom hashivenu Adonai elecha v'nashuva chadesh yameinu Chadesh yameinu kekedem. Maybe seated for just one moment before we continue with Musaf. Just one word. At the end of the Torah, to bring this question to its ultimate resolution, at the end of the Torah, Moses asks God, what's the bottom line? What's the last teaching? What's the thing that I should leave the world understanding that is the essence of who we are as Jews and what the Torah is supposed to teach us? And God says very simply, you have a choice in your life to choose life or choose death. You have a choice in your life to choose prosperity or to choose depravity. You have a choice in your life to choose goodness or to choose evil. And your choice is yours, and you should choose life. And that not every decision you'll make will feel good. Not every decision will be convenient, but it will lead you to life. And that the laws are so that you should live by them and not die by them. And that the last teaching that God gives to Moses is that in the choice for life, it's a choice for relationship. The rabbis pick this up in the Sifra, which is a midrash on the book of Deuteronomy, one of the oldest midrashim that we have. And they ask, what is this like? And they said, I want you to think about it as a relationship between God and the Jewish people throughout history, like two ships on the ocean, two little boats on the ocean. On their own, they drift. On their own, they move across the world, and they are left to the whims and wills of the world, of fate, of the wind. But when you tie them together, when you literally moor them together, you create stability. When you tie them together, they both need each other. On a small boat in the middle of the ocean, you can't do much except survive. But when you tie them together, say the rabbis, you can build palaces of glass because they'll never break. Because the stability of one cord tying to the other, of one relationship being tied to the other, and realizing that it's worth it, that it's worth being together for all these millennia, and that through the law we understand that we have a sense of life, a sense of purpose, a sense of stability, and that the choice is ours to make. But if you're willing to master yourself and moor yourself to the Torah, to God, you can build palaces of crystal and glass. That is the last teaching the rabbis give in the book of Sifra. And you know, they didn't live such great lives either. They lived through some very dark and deep and terrible times. But they knew that if they had each other and they moored their lives together, they could build beautiful crystal palaces. Palaces of life that is worth living, palaces of prosperity, and palaces of blessing. And so we rise now on page 155 as we affirm our relationship with each other, the words of Musaf. Yitgadal v'kadashem me'rabah ve'al madi ve'roch yirutei ve'yamlich malchutei
בחייכון וביומכון ובחיי כל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו, יהי שמי רבה מברך, לעלם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ינסה ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשו בריחו לילה מן כל בגדה בשירתה תוש בגדה בנחמתה דאמירה מימה ואמרו אמן ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות. ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה מלך עוזר ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור לעולם אדוני מחיי מתים אתה רב להושיע מכלכל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר, מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לך מלך ממית ומחיה ומצמיח ישוע ונאמן אתה להחיות מתים ברוך אתה אדוני בחיי המתים נריצך ונקדישך כסוד שיח שרפי קודש המקדישים שמך בקודש ככתוב על יד נביאך וקרא זה אל זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו כבודו מלא עולם משרתיו שואלים זה לזה איה מקום כבודו ליומתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומו ממקומו הוא יפן ברחמים ויחונם המייחדים שמו ערב הבוקר בכל יום תמיד 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 פעמיים באהבה שמה אומרים שמה ישראל הוא אלוהינו, הוא אבינו, הוא מלכנו, הוא מושיענו, והוא ישמיענו ברחמיו, שנית לעיני כל חי. הוא אלוהינו, הוא
אבינו ומלכנו מושיענו והוא ישמיענו ברחמה שנית לעיני כל חי להיות לכם לאלוהים ובדברי קודשך כתוב לאמור לדור ודור נגיד גודלך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש קדושתך נקדיש לדור ודור נגיד גודלך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד לעולם ועד לדור ודור נגיד גודלך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש כי אל מלך גדול וקדוש אתה לעולם ועד לעולם ועד לדור ודור נגיד גודלך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש ברוך אתה אדוני האל הקדוש יתגדל ויתקדש שמי רבם, בעלמא דברה חירותי וימליך מלכותי. בחייכון וביומכון ובחיי כל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן.
יהי שמי רבה מברך, לעולם ולעולמי עולמיו. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשו. בריחו לעילה מן כל ברכת ושירתה, תוש ברכת ונחמתה, דמירם ימה והימרו. תתקבל צלות הון ועבדהון לכל ישראל, קודם ונמשמע והימרו. יהי שלום רבה מן שמיה וחיים, עלינו ועל כל ישראל והימרו. עושה השלום במרומה, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. אין כאלוהינו, אין כאדוננו, אין כמלכנו, אין כמושיענו. מי כאלוהינו, מי כאדוננו, מי כמלכנו, מי כמושיענו. נודה לאלוהינו, נודה לאדוננו, נודה למלכנו, נודה למושיענו. ברוך אלוהינו, ברוך אדוננו, ברוך מלכנו, ברוך מושיענו. אתה הוא אלוהינו, אתה הוא אדוננו, אתה הוא מלכנו, אתה הוא מושיענו. אתה הוא שהקטירו אבותינו לפניך את קטורת הסמים. יאי לי יאי לי לי יאי לי 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 יאי לי לי יאי לי יאי לי לי יאי לי 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 לי. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל המונם. לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שהוא נותן שמיים ישראל. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא, ביום ההוא, יהיה אדוני אחד, ושמו, ושמו, ושמו אחד. May be seated. At the end of every service, we recall with affection those who came before us, those whose lives have ended.
You can find the names of those whose yortzites we observe this coming week in the back of your Shabbaton, as well as the community of Valley Beth Shalom mourns the passing of Rachel Abacassis, mother of Valerie and David Maleo, Daniel Abacassis, Michael Abacassis, and Sergei Abacassis, Sister Chantal Stern, Michal and Germaine Mastery, Mark Masty, Francois Rossman, Jean and Yves Mastery, Giselle Bourgeois, Henri Mastery, and Sergei Mastery, as well as grandmother of 4. If you are in mourning or observing yortzeit, please rise at this time and join me in reciting the Mourner's Kaddish on page 184. Yitkadal v'yitkadash shmei Rabbah, ve'amad divra kirtei ve'amlich malchutei, ve'chayei v'yomei v'chayei d'chol Beit Yisrael, ba'agola u'vizman kariv v'yimru amen. Yehi shmei Rabbah mevorach le'olam umei amaya, yitbarach v'yishtabach v'yitba'ar v'yitramam v'yitnaseh, v'yitadar v'yitalef v'yitalal shmei d'kudsha brichu ve'ela min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechamata da'miran b'yama v'yimru amen. Yehi shama Rabbah min shemayim v'chayim aleinu ve'al kol Yisrael v'yimru amen. Oseh shalom b'mermav v'yaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael v'yimru. May God give comfort to all those in mourning and who suffer at this time. And together we say, Amen. You may be seated. It's my pleasure to call on Scott Howard, president of our congregation, for a few announcements. Underline the word few. Yes. Shabbat Shalom. I'd like to thank Rabbi Farkas, Cantor Barron, Yossi, Chris, let's see, everybody else who helped out this morning, Dr. Ryder, Dr. Bronze, who both did a good job. Doctors Braun, what did I say? Dr. Braun, okay. Doctors Braun. All right, it's early. It was a very nice service. Thank you all. We're going to have Kiddush in Glazer. We're having a full Kiddush. We don't have a sponsor today, but because of past contributions, we're still able to put one on. And if anybody's ever interested in making a donation for Kiddush on these types of days, you could always call Janet and make a contribution to the Kiddush Fund, and the rest of us will really appreciate it. You don't have to be a member. You don't have to, but you have to like good Kugo, and you don't have to be Jewish. Yeah. You can like Chili Relleno. Chili Relleno, that's right. That's right. Maybe we ought to advertise in Yelp. This next week, there's a tremendous number of important events going on, and I encourage everyone to pick up a copy of the Shabbaton to take a look at them. I'm going to talk about a few. We have Yom HaShoah tomorrow, event here. Yom HaZikaron, and followed by Yom HaTzmaut. So it's really the big three, and we're going to have the Neshama Minyan next Saturday, which will talk about these 3 days, 3 women to remember, and it's going to be led by Rabbi Feinstein in the Women's Minyan here. Also, let's see, Tuesday night, we have the congregational annual meeting, and it's important for the congregation to be here. I invite everybody here. It's not a long meeting. It starts at 6. We'll have you out of here by 6:45, 7 o'clock at the very latest. So I hope you all could make it. Rabbi Feinstein will be speaking. We'll have the nominating committee speaking. We'll have elections, and then we'll have the board of directors meeting to follow. Those of you who would like to stay for that are certainly welcome. Friday night, we have the Sephardic Shabbat service led by Asher Levy and Cantor Barron, and it's really a amazing evening, and I hope that you all could make it. I'm not sure what Mezi is. Is Rabbi Levy still here, or what's Mez? Yeah, I am. Encino. Mezi. Yeah. Okay, all right. So. Yeah. And then on Sunday we have the annual Walk 10 Genocide by Jewish World Watch, and we all should be supporting our VBS Rabbi Harold Schulweiss
walk team, and we can make an online donation by going to walktoendgenocide.com. So I encourage you all to either go to the event or to make a donation. And if you have any questions about membership or anything, I'll be around for a little while at Kiddush. And once again, Shabbat Shalom. Thank you. I'm sorry. We're also going to have Parashah discussion across the way in the youth lounge. Youth Center, the new Youth Center. Thank you. Just quickly, the idea about sponsoring Kiddush is an important one. It's an opportunity. We try to feed our community every single week here at VBS, and we can't do that without your support. So if you've never sponsored a Kiddush, go in with a bunch of other people, and we'll thank you for your sponsorship. And then that way everyone gets a chance to eat a little tuna and something hot to eat for Shabbos and linger in the building and do some extra learning together. Let's rise together as we bless the day. Mr. Burns. Mr. Burns is going to lead us in Kiddush. Oh, wait. This is the wrong page. Yep. I thought it was already there. I know it, but... Okay. Veshamru v'nei Yisrael et ha-Shabbat Lasot et ha-Shabbat V'dorotam berit olam Veini uvein b'nei Yisrael Oti le'olam Ki sheishet yamim asa Adonai Et ha-shamayim ve'et ha'aretz Uvayom hashvi Shabbat vayinafash Al kain barach Adonai Et yom ha-Shabbat vayikadshehu Savri gvirotai v'rabotai Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Borei peri hagafen Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Hamotzi lechem min haaretz. Amen. Say with me, guys. Adon olam asher malach b'terem kol yetzir nivrach v'eit nasa v'chefso kol azai melech shemo nikra ve'acharei kichlot hakol le'ado yimloch nora ve'hu haya ve'hu hoveh ve'hu yiyeh v'tifara Adon olam asher malach b'terem kol yetzir nivrach ve'eit nasa v'chefso kol azai melech shemo nikra ve'hu eli v'chai go'ali v'torchem li v'yetzara ve'hu nisi u'manosti v'nat kosi ve'yom ekra